Good morning, dear students. Welcome to today's class. In previous class we discussed with composite supply and mixed supply, which is very important type of supplies, and I hope people are very clear with those concepts. Today let us discuss with the 14 marks problem, and where in this particular type of problem where you need to calculate all the types of GST, that is the total GST payable, CGST, SGST and IGST. If all the three it has been given, how it will be given and how to calculate. So here when you go for analyzing the problem, please be very clear, as in every class I am telling you all with the places, with the tax rate and what type of GST. With that only you should be knowing what type of GST has to be calculated, and you have to be very clear what rate the GST is been given, whether it is nil rate, whether it is zero rate, and to which place, to which state, whether it is a cess, special economic zone, or whether it is exempted, export, all the things. When you read the particular transaction, you should be in a position what type of GST to calculate, what is the tax rate, whether it is considered or whether it is exempted from GST. So all these things you have to be very clear with this. Now let us go for analyzing the problem. So when it comes to the problem, product A sold to dealer in Bangalore. Rate of GST notified this product is 12%, rupees 1 lakh. It is very clearly given Bangalore. They have not given the other place. When it is not given the other place, we understand that. So the particular dealer also is in the same place. That is, if the place is not given, if a particular seller place is not been given, we assume that particular person reside in Karnataka. That is in our state only. It is not between intra-state and Helbitum, right? So it is not between it is particular between intra-state and Heli, right? So here particular product A sold to a dealer in Bangalore. Rate of GST notified this product is 12%. If it is not given the place, we consider it as the intra-state transaction, right? So intra-state means this 1 lakh has to be paid to CGST and SGST 12%. Next, I will tell you how it has to be calculated. Product B sold to a dealer in Mysore. Rate of GST notified to this product is 5%. Yes, place Mysore, intra-state transaction. This 50,000, 5%, 2.5 for CGST, 2.5 for SGST. It has to be divided for both CGST and SGST. And product C at nil rate GST sold to a dealer in Pondicherry. See, if it is given only Pondicherry, it would have been UTGST. Right, but here they have given at nil rate. Nil rate means it is like tax is not charged there, so it is nil. You will get 0 over there. Okay, and next coming with product D at 18% GST sold to a dealer in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, it is interstate transaction where you need to calculate IGST. Right, 2 lakh into 18% IGST you have to calculate. And product E at 28% GST sold to unregistered dealer within the state. Within the state, intra-state transaction. See, you can sell to an unregistered dealer, but in order to enjoy the benefits under the GST scheme, you have to be a registered dealer. You being a registered dealer, you can do the transaction with the unregistered dealer also. It's not that a GST dealer who is registered GST dealer should do the transaction only with the registered dealer. It's not like that. But in order to enjoy the benefits under the GST Act, you have to be registered. And here product E at 28% GST sold to unregistered dealer within the state. Within the state means intra-state. This 3,20,000 has to be divided to CGST and SGST. Okay. And next, product F, rate of GST notified is 18%. Rate is 18%. Sold to cess, that is special economic zone. Developers in Bangalore. See, anything which is sold to cess is exempted from the payment of tax. But anything which is purchased from cess, it is taxable in nature. Please be very clear. In future classes also we will be solving the problem on this particular transaction related to special economic zone. See, that is the benefit when you are situated in your industry in special economic zone. That is, when you are selling to special economic zone area industries or the people or the dealers, you are exempted from charging tax. You cannot charge for them. So they enjoy the exemption of tax. But when you are purchasing from them, they will charge tax for us. You may question,
Why it's so? It is nothing but, and whatever the tax rate is collected from special economic zone, that will be utilized for the development of that zone, that particular region. Okay, for that when they are selling, they go for charging, but when we are selling, they are exempted from the payment of tax. So product F sold to registered dealer, that is product F, rate of GST notified 18%, sold to cess developers. Cess developers means we don't go for charging tax there, it is exempted. Product G sold to a dealer in Union Territory, rate of GST notified 12% at 4 lakhs. Union Territory they have given, it is nothing but IGST. You can make a column IGST and UTGST, right? So 12%, 4 lakhs into 12%, IGST, UTGST. Product H, which is exempt from GST, is sold to a registered dealer of Pune, 6 lakhs. Whether it is 6 lakhs, 10 lakhs, whatever the tax rate, but here it is given which is exempted from GST. It is very clear, so you don't go for distributing to anybody as it is exempted from GST. And next, one second, product H. We discussed with product H. Now let us discuss with product I. Product I exported to China. The GST rate notified by GST Council for this product is 12%, and it is sold in India again. So whether we have exported and again it has been imported and it is sold in India, whatever it can be, once it is exported, as I told, exports and imports doesn't come under GST. It is exempted from calculation of GST. Exports and imports, it doesn't come under GST, it comes under central sales tax. Product J sold to unit of cess in Mysore. Again it is cess. Cess means it is exempted from the payment of tax. It is exempted. Amount or percentage, it can be anything. Product K sold to a registered dealer in the state. The rate of GST notified this product is 12%. Registered dealer in where? In the state means it is within the state. So when that is the case, you have to go for dividing this 2,50,000 into 6 each. That is for CGST and SGST. Product L sold to a dealer in Belgaum who has registered under composition scheme at 28%. Again, regarding this composition scheme, we will be studying in detail in the future classes. Composition scheme is nothing but where they will be getting from concession, from subsidies and all will be given. Okay. So here sold to a dealer in Belgaum. Belgaum again it is intrastate. So you have to pay this 2 lakhs to the CGST and SGST. Clear? Now let us go for calculating and show how it has to be done. Compute the amount of output tax to be uploaded by the dealer for the month of July and within the last date to be uploaded in the credit ledger, that is electronic ledger. And here the transaction value is 15,20,000, CGST is 9550, SGST 9550, IGST and UTGST is 84,000. We'll go for taking slash there. Okay, now when it is being given, you have to go for making a table like this. It is computation of CGST and SGST and IGST for goods. So in today's class, as I told you all, we will be discussing with calculation of CGST and SGST for goods. Again for services, we have to, in the future classes we will be discussing regarding services, which are the services which is exempted and how it is exempted. But today we have started only with the goods. So here I have given as the goods there. And as people are aware, like all the transaction whatever we studied is related to the goods product they have given. It is not related to the service. Service will be different. Again, calculation remains the same, but how which service is exempted, what, that will be different there. See here, particulars, transaction value, CGST, SGST and IGST. When this is the case, this transaction value, if you want, you can go for taking this column. Why I have given this, it will be very clear. For this value, CGST is so and so, SGST is so and so ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರನೋ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ದಿರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CGST SGST ನೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎದರ್ಸ್ ವೇ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ product A sold to a dealer in Bangalore. See, here you have to write the calculation. You have to show how you have divided that particular amount. Either you can do it in this way, 1 lakh into 12% into half.
ಅಂದರೆ 12% ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದನ್ನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ CGST SGST, ಅಥವಾ 1 lakh ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ನ 6% ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ 6% ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. 6% ಈಚ್ ಅಂದ್ರೆ CGSTಗೆ 6%, SGST 6% ಅಂತ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ನೀವು 6% ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1 lakh ಇಂಟು 12% ಅಗೇನ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಬರೋ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12,000 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 12%. ಬರೋದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಇಬ್ರಿಗೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. In any way you can write, but you have to be very clear. If you are adopting in this way, you have to be very clear with writing the word each there. And next, see ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, CGST SGST, IGST ಮತ್ತು UTGST ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ನಿಲ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ sold to a dealer in Mysore, intrastate transaction, 50,000 into 5% into half, 50,000 you have go for dividing. And next, product C sold to a dealer in Pondicherry. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಅಟ್ ನಿಲ್ ರೇಟ್ GST ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ. ನಿಲ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ರೇಟ್ ಅಂತ, ನಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಲ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ರೇಟ್ ಅಂತ, 0 ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, 2 lakhs into 18%. I have not divided because it is Jammu and Kashmir, another state where you go for calculating IGST. Okay. And next, product E sold to a unregistered dealer within the state, intrastate, where you need to go for dividing for CGST and SGST. Product F sold to cess developers in Bangalore. As I told, cess means it is exempted from payment of tax. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ we have shown nil there. And product G, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಅ ನೋಟ್. ಆಸ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ GST ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೋಟ್ ಬರಬೇಕು. Right? The transactions related to the cess developers are considered are exempted from the payment of tax. So hence it is not considered for the calculation of GST. Simple agi. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ನೋಟು ಬಿಡ್ಬೋದು. Jammu and Kashmir is considered as another state, so where it is an interstate transaction, so IGST is been calculated. ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ 12%. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ IGST / UTGST ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 4 lakhs into 12%, 48,000. Product H, which is exempt from GST, is sold to a registered dealer in Pune, which is exempt from GST ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ exempted ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. Product I, export to China and it is sold in India. Export to China and takshane does exports and import doesn't come under the GST, so it is exempted from the calculation of GST. Next, product J sold to a unit of cess and takshane again it doesn't come under GST, which is exempted, doesn't come alla, which is exempted from the payment of tax ali. And next, product K sold to a registered dealer in the state. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CGST ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ 28,000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಣ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಿಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 15,20,000. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 15,20,000 ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್
ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ದಟ್ ಈಸ್ 15,20,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದು 3 lakhs ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಚೈನಾ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾತ್ರ 15,20,000. ಮತ್ತೆ CGST ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್, SGST ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್, IGST ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ CGST SGST ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ GST ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು 9550 ಫಾರ್ CGST, 9550 ಫಾರ್ SGST and 84 ಫಾರ್ IGST. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. even you have to write the note like this. Writing notes, it's not that ನಾನು ಬರ್ಸೋ ಥರನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, whether it is 6 marks or 14 marks, I think in previous class also I told you all very clearly. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್. And the total amount of CGST, SGST and IGST to be uploaded by a supplier before the month of July in the electronic ledger is, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಅ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ J&K is liable for IGST ಅಲ್ಲ IGST ಅಂತ ಹೇಳಿ. Goods sold to cess are taxable at 0 rate only even if there is a rate notified by the GST council, because you should not get confused. ನೀವಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ 0 rate, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ವೆದರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ ಸೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ 0 rate, ನಿಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. Exports to other country are taxable at 0 rate even though the rate is notified by the GST council. Rate is notified by the GST council is nothing but what is the rate. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 second, I'll just show you. See here it has been given. Export to China ಅಂತ ಹೇಳಿ 12% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 12% ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀ 12 IGSTಗೋ CGSTಗೋ 6 ಕೊಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Even though the rate is given by the council, it is exempted from the payment of GST. You have to be very clear with this. So today I have done only one problem. I want you all to be clear with this. Go for doing the problem again and again. Because ನೀವು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ. Once you are perfect with this, in next class I will give you all the homework problems. Okay? Thank you. Have a nice day.